Eno nĩ tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki. Ina niĩ njĩtagwo Michael Jenga na mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ nĩ matanya makwa atĩ harĩa hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ nĩkĩo tũharĩrĩirie hwainĩ ũyũ. Ũmũthĩ president nĩ auga atĩ bũrũri ndũgũkorwo ũgĩkomba mĩaka-inĩ 10 ĩroka tũtigũkorwo tũgĩkomba kuma nja wa bũrũri. Bũrũri nĩ ũgũkorwo na mũthithũ witũ ithuĩ twĩigĩire nĩgetha tũtigathiĩ na mbere gũkomba nja wa bũrũri. Tũrĩ o hau nyingĩ na ithuĩ mwena ũrĩa ũngĩ twĩna njamba ya wĩra. President nake nĩ akoretwo agĩtĩtĩrithia mũno atĩ no nginagia bũrũri ũyũ wage gũkanagia rĩngĩ na bunjo ta ĩrĩa tũronire andũ makĩũragwo kahinda kerĩgĩte. Koguo nĩ anjĩrĩirie ndereti ya mĩario na ũmũthĩ nĩguo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũndũ wĩgiĩ mĩario ya ũiguano. Tuna Mheshimiwa Inooro nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo me hakuhĩ mũno na president na ũkorwo makĩrora ũrĩa gũkũgĩa na mĩario yagĩrĩire. Na nyingĩ twĩna mũthuri ti Nderitu Mũrĩithi ũrĩa warĩ gavana wa tene wa kũrĩa Laikipia, nake thĩinĩ wa ũhoro mũno wa gũthondeka kamĩtĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩrehe mĩario ĩno na gũkorwo andũ makĩmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Koguo hwainĩ wa ũmũthĩ twĩna ndereti mwaki thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ. Nĩguo na nĩ maingĩ tũkũharĩrĩirie no mbere nĩ matemu Maria tukuharĩrĩirie Inooro hwainĩ. And in a very short while, maybe 10-15 years, we would not need to borrow from elsewhere. We can borrow our own money as Kenyans. President Ruto kuga no mĩaka 10 bũrũri ũtige gũkomba mbeca kuma nja ya bũrũri. We will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people. Minister Kindiki augĩte ithĩi na thothaiti cia kahũa nĩ gũkorwo ikĩheo ũgitĩri nĩ thirikari. Na ejia mahiga kware-inĩ ĩmwe ya Nanyuki kũregana na rĩendekithia rĩa kũmĩkomborithia. Mũtaũri tuna njĩra ya ciĩko nĩ Wangari wa Macharia twambĩrĩrie mohoro maitũ kũrĩa ihinda-inĩ rĩa gatagatĩ ka mĩaka 10 na mĩaka 15 yũkĩte. Bũrũri wa Kenya ndũrĩkombaga kuma nja ya bũrũri ĩno ĩrĩkombaga kuma honge itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩranĩro gĩkĩ kĩhanĩtwo nĩ President William Ruto ũrĩa augĩte no nginya bũrũri ũhĩmbĩrie mũtugo wa kũiga mũthithũ waguo nĩguo mbeca icio ikahũthĩka rũciũ handũ ha gũkombaga mabũrũri mangĩ marĩa mahotete kũiga mũthithũ wao. Tarĩki 13 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũgĩkĩra rũri rwa mwaka ũmwe kuma rĩrĩa President Ruto etithirio ta president kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Ũmwe wa maũndũ marĩa ekĩrĩire mũno nĩ ũhoro wa ngombo, akiuga thirikari yake nĩ kũnyihia ngombo iria bũrũri ũkombaga kuma na nja. Kũringana na bengi nene, bũrũri ũrĩ na ngombo cia ciringi trilioni 9.6, ũndũ ũrĩa president augĩte wagĩrĩire gũcenjia na njĩra ya kũnyihia ngombo ici. We were not in good space in terms of building our savings. In fact, they told me, which is true, our savings as a percentage of GDP is below 10%. Savings in other jurisdictions is 25, 30, 40. In fact, in China, it is 55% of GDP. Augĩte kĩgĩna kĩrĩa kĩigagwo ta marĩhi mokũrũ-inĩ kĩa NSSF no kĩramatwo na kuonjorithio na gũteithĩrĩria bũrũri kũngĩkorwo na mĩtaratara mĩandandũku ya kũrũmbũyania na kĩgĩna gĩkĩ. I can now tell you that the money we saved in NSSF, and Raymond would know, is about 350 billion shillings in the last 60 years. But because of the new formula that we have agreed and we have begun implementing the last 4 months, we are going to double that money, the 350 billion. We are going to double that money in 4 short years. And in a very short while, maybe 10-15 years,
We will not need to borrow from elsewhere. We can borrow our own money as Kenyans. Waki wa nyumba cia thogora wa thĩ nĩ mwa maũndũ marĩa makoretwo makĩrurumũra mawoni ngũrani. Andũ amwe makiuga thirikari nĩ ĩramatindĩkĩrĩria kũrĩhĩra nyũmba matarenda, na angĩ makiuga nĩ igũteithĩrĩria Akenya kũgĩa na ũikaro. No President augĩte itanya rĩake inene rĩtiarĩ gwaka nyũmba no nĩ gũteithia andũ ethĩ. Good people, I have said it before, I will say it again in church. It wasn't so much about the houses. It was so much about the jobs for the young people of Kenya. We have never had a comprehensive program, deliberate, intentional, to create opportunities for the young people of Kenya to have a job, to have an income. I'm very happy that this time around, we not only have a plan, we have clear interventions, we have money to do it, and we have a clear plan on how to create jobs. Mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ, President Ruto hamwe na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ marugũririe mũtaratara wa kũhe ciana cia cukuru irio ũrĩa ũkũhũthĩra ciringi bilioni 2.1, mũtaratara ũrĩa President augĩte nĩ ũgũthiĩ na mbere. This year we are going to use our taxes to make sure that 4 million children go to school and have a meal. 4 million children who otherwise would not go to school, who otherwise would not attend class because they do not have something to eat. Ciana cia cukuru kuma kaunti iria nyumagaru nyingĩ ciacio irĩ rũgongo rwa bũrũri na gĩcũa-inĩ nĩ ciagaga gũthiĩ cukuru rĩmwe nĩ kwaga gĩa kũrĩa, no President Ruto augĩte gũtirĩ mũrutwo ũkwaga gũthoma kumana na ng'aragu. To give hope to many other children out there and to tell you as people who pay taxes in our country, just know that you will be feeding 4 million of our children, especially in the dry areas of Kenya, in the informal settlements of Kenya, and we are working with governors and others to scale up and see whether we can reach 6 million kids going into the future. Ngiribotera Inooro TV, Jitagwo Muriuki wa Mushoki. Tuingire ũtetini kuria Minista Musalia Mudavadi augite bũrũri ndũragerera mathĩna-inĩ marĩa magĩrĩirwo nĩ gũtuithanio nĩ andũ kuma nja wa bũrũri. Mudavadi augite mathĩna ma kĩũteti marĩa magereire bũrũri nĩ megũtuithanio nĩ kamĩtĩ ya mĩario ĩrĩa ĩkuruhanĩtie ngwatanĩro cia Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Mwangi wa Maina na riboti ĩyo. Akiaria kanitha-inĩ wa Catholic wa St Monica taũni-inĩ ya Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado, Minista Munene Musalia Mudavadi oigĩte thirikari nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra mathĩna marĩa mothe magũmĩire bũrũri nĩ matuithanio. Musalia oigĩte ona akorwo nĩ meheanĩte kwaria na mũng'ethanĩro gũtirĩ na mathenya ma wathani bũrũri-inĩ, na ũguo no nginya mũndũ wothe akũrane William Ruto nĩwe mũtongoria wa bũrũri. We will negotiate on these items in good faith, but we want to make it clear that the government that has got the mandate of the people of Kenya is the government of William Samoei Ruto, and he's the president, and he should be allowed to do what he has to do. Musalia oigĩte gũtirĩ na ngahĩha o ciothe iria irabatarania kũhorerio nĩ aiguithania kuma nja ya bũrũri. Rĩrĩ seneta wa Delaware kuma bũrũri-inĩ wa America Chris Coons ahũndũkĩte gũkũ bũrũri-inĩ gũcemania na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Musalia oigĩte Kenya nĩ kĩeni gĩa thayũ na mathĩna marĩa marĩ kuo megũtuithanio nĩ a Kenya. Leo tumeona wazungu wamekuja kutoka Marekani, wamekuja kwa hii masuala ya bipartisan. We have no problem with them. In fact, welcome the Americans who have come to discuss na kushikanisha hii timu yetu ya bipartisan. We have no problem, but we want to send a message to the people of the opposition. It does not matter who comes. Sisi hatutakubali kwa hiyo masuala ya wanatusukuma ya nusu mkate. Kenya is literally a holiday home in Africa. It is a holiday home. It's not a nation in crisis.
Kwa hivyo ni vizuri tuelewane na tusaidiane kwamba these are issues that we can solve locally, and we are committed as Kenya Kwanza that the issues that we want to deal with are very specific. Nake Minister wa mathako Babu na Mwamba ogitwo na kuri na bata wa gucokaniriria bururi no nginya miario eno ya wiguano ikithio mithingi-ini ya gatiba. Because if we do anything outside the constitution, we run the risk of becoming a jungle nation. Na katiba inasema tutakuwa na kura itapigwa, na uamuzi ukijulikana kutakuwa na serikali na kutakuwa na upinzani. Na serikali itaongoza taifa na upinzani utachunguza jinsi serikali inafanya nini, inafanya kazi. Minister munene Musalia Mudavadi hongereire arehoka thutha wa miario ya wiguano ateti ni mekuiguanira ati ngui haro na mirurungano ya wanangi tikihonia kia ndugamano o yothe ya kiuteti. We expect them that as one of the very clear resolutions that must come out of those talks is absolute denunciation of violence by any party in order to resolve political issues in our country. Na jana nimefurahi kusikia Raila akisema hatutakuwa na maandamano tena. Lazima Wakenya waongee. And that's what we want. We must talk with each other to each other, not at each other. Miario ya wiguano ikabiria muthenya wa Jumatatu nyumba-ini ya mishemanio ya Bomas. Ngiribotera Inooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Tuingire ciĩgiĩ ũgitĩri kuria Minister wa ũgitĩri Professor Kithure Kindiki augĩte atĩ thirikari nĩ kũruta maabithaa a borithi a kũgitĩra thothaiti cia kahũa nĩguo kũhũrana na wĩici wa kahũa matũũra-inĩ. Kindiki arĩtie kuma kanitha-inĩ ũmwe kaunti-inĩ ya Nyeri ta ũrĩa Martin Munene aratarĩria. Minister wa ugitiri Kithure Kindiki augite thirikari ni kwambiriria kugitira ithii cia kahua kurumirira wongerereku wa wici wa kahua matũũra-inĩ. Kuringana na Kindiki, ikinya ria kugitira kahua thothaiti-inĩ ni guguteithĩrĩria gukuria na kugaciria urimi na wonjoria niguo kweherania na mathire. OCPDs and OCSs to ensure that while the governors are completing the licensing process for millers, that we do not have escalated coffee theft. And we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people. Ihinda-inĩ o rĩu Kindiki augĩte obitha rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri magũthiĩ na mbere kũgacĩrithia ũgitĩri ona rĩrĩ kũrĩ na mĩario gatagatĩ ka atongoria a mũng'ethanĩro na thirikari. Akiuga ona mĩario ĩyo ĩngĩtharara thirikari ĩgũtigĩrĩra bũrũri wĩna ũgitĩri. Hĩndĩ o ĩyo Kindiki orĩtie abitha a honge cia ũgitĩri marute wĩra wa kũgacĩrithia ũgitĩri matakũnyita ateti mbaru. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa, on one condition: hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. Igũrũ rĩa bara ya ũthondeki na wendia wa njohi cia ibango, Kindiki ahithũrĩtie atĩ nĩ megũkorwo magĩthũrima werũ marũa ma athondeki a njohi nĩguo kũhukia njohi icio kaimana. Government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene. Nĩ wega Martin Munene nĩ riboti ĩyo. Twambe tũhũmũke o hanini tũnone tũracoka tũthiĩ na mbere na mohoro make.
Gatho cia mwanya nĩ gũikara mitambo-inĩ ya Inooro TV. Tuthie Laikipia kuria ejia mahiga, tuthie Nanyuki ejia mahiga na hũri ya kagoto kware-inĩ ya Kabirũ itũra-inĩ rĩa Nanyuki kaunti ya Laikipia nĩ maratetia thirikari ya kaunti thutha wa ũhoro kumbũka nĩ kũrĩ na mũbango wa gũkomborithia kware o kũrĩ mũigithia kĩũmbe. Aruti aya a wĩra marauga mĩtũrĩre yao nĩ gũtharara kuona matirĩ na ũmathonge. Rĩu nĩ maroria thirikari ya kaunti ya Laikipia gwĩcũrania ikinya rĩu torĩa Mwangi wa Maina aratarĩria. O muthenya andũ matiganĩte kuma ituri ngũrani cia mũciĩ wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia matũnganaga kware-inĩ ĩno ya Kabirũ kwĩmathĩra ũboco wao wa o muthenya. Kuma athuri, atumia nginyagia airĩtu na anake macemanagia gũkũ kũruta wĩra mũritũ wa kwenja mahiga na kũhũra kagoto. Wĩra ũyũ nĩguo maheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ĩndĩ ithugunda rĩa thirikari ya kaunti ya Laikipia rĩa gũkomborithia kware na kũrĩ mũigithia kĩũmbe nĩrĩo rĩmararakĩte makiuga megũtigwo matarĩ na ũmatho na gũtirĩ kũndũ kũngĩ merĩgĩrĩire, maugĩte matigwĩtĩkĩra kweherio kware-inĩ ĩno. Ndiramenya kũrathire atĩa, kũratuĩka no kũgĩe na mũndũ ũgũthiĩ kũrĩha gwa thirikari. Ithuĩ tũtũraga gũkũ mĩaka ĩyo yothe, tũrĩhaga mbeca, tũrutaga igoti rĩa gũkũ, tũtikarĩte tũhũ. Mĩaka ĩyo yothe tũtũrĩte gũkũ tũtirĩ ũndũ tũtaiguithanagia na thirikari. No rĩu nĩ kũrakinyire ihinda rĩa mũndũ ũmwe gũtũkora gũkũ agatũingĩrĩra atũra nĩ arĩ hamwe kware mĩaka ĩna. Ũguo no tumĩre. Ithuĩ tũrauga gũkũ tũtingiumĩra, kana nĩ mbara kana nĩ gũkua kana nĩ kĩĩ, ciothe nĩ twĩtĩkĩrĩte tona ithuĩ tũrĩ akuo na tũrĩa tũria gũkũ. Ngũgĩrĩ ya tũtũguita ya kũhũra kagoto twinda tũrete kagoto twĩna magari jarĩ gũkũ jaũ nĩ gatindirika mĩaka 70 atĩ mbũrĩte ngari 4 na thaio tionda njũkĩrua kuma mweri wena ntona kũnjũkĩria kagoto gaka. No rĩu nĩ notice tũrona atĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũkũheo area ĩno akorwo akĩmĩmanage, of which ithuĩ tũkĩũrio tũngiuga atĩrĩrĩ maũndũ ta macio nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩtwo tũgaikario thĩ tũgatarĩrio ta wananchi. Aruti aya a wĩra marauga mawoni mao matikuruhanĩtio mũbango-inĩ ũyũ na marenda thirikari ya kaunti ya Laikipia gwĩcũrania ikinya rĩrĩ. Public participation ndĩekĩirwo gũkũ, koguo nĩ kũmaanisha nĩ ta kuu ĩroka na njĩra tũteharĩirie na nĩ mahĩtia mũno. Andũ acio othe makoretwo magĩ benefit magaka taũni teno ya Laikipia na mahiga maya ma kware ĩno makahũthĩra maramu mao na hinya wao. Ũngĩmarora andũ arĩa makoragwo marĩ gũkũ, aciari aitũ na ciana, atimia na athuri, mũgate wao na nginya ciana ciao nĩgetha ithome makoragwo makĩrutĩra wĩra ũcio gũkũ kware ĩno. Oho maugĩte mũbango ũrĩa makoragwo naguo wa kũhanda mĩtĩ nĩguo kũmenyerera marĩa marigicĩirie kware ĩyo hamwe na rũĩ rwa Likie nĩ ũkũhuka akorwo nĩ mwekweherio wĩra-inĩ wao. Ta rũĩ-inĩ ta rũrũ nĩ tũhandĩte mĩtĩ na tũgathiĩ na mbere nĩ makoretwo magĩka wega, koguo ithuĩ tũrasupport atĩ mathiĩ na mbere na gũikara haha tondũ nĩ marathondeka maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Kware ĩno ya Kabirũ ĩramatagwo nĩ thirikari ya kaunti ya Laikipia. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Na hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ. Tũcemanie handa thaa 3 Michael Njenga na Waihũra nĩ megũkorwo magĩkũrehera tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wangari wa Macharia. Tũcemanie